architect once said to us, "We are reawakening an old lady that has been asleep for a long time. We need to reawaken her slowly." When we arrived at Pernon 4 years ago, there were many mysteries that the chateau guarded. And taking the time to unlock her secrets has been a fundamental step in her reawakening. But to fully understand the chateau, we need to solve the mystery of the identity of who created her. His name long lost over the passage of time. However, an architect with a secret of his very own. An exceptional understanding of something extraordinarily rare. This is the attic of one of Pernon's outbuildings, and it's here that Pernon's architect made quite a statement, displaying his exceptional knowledge of the innovation of a Renaissance predecessor called Philibert Delorme. But who was Pernon's architect? And how did it come to be that he was aware of Philibert Delorme's architectural innovation centuries earlier? We always hoped that the answers to some of the chateau's most intriguing mysteries lay in her forgotten archives, hidden away in her attic in enormous wooden chests under her leaking roof. Found in terrible condition, the archives were moved to the departmental archives where they could be carefully examined. In this process, and to our enormous surprise, lay the architect's original drawings, stored away at the completion of the works, and whilst in terrible condition after 2 centuries hidden away, we now have the chance to see them for the first time and hopefully unlock some of these secrets. On va regarder ensemble les dessins de construction, en commençant par ce premier dessin. C'est un dessin en couleur qui est visiblement un dessin de présentation pour présenter le projet au commanditaire. Le commanditaire qui n'est autre que celui, en l'occurrence, le marquis Achard de La Haye. On va voir l'évolution du projet sur un autre dessin. Alors tu vois, il ne s'agit pas du même type de dessin. Le dessin n'a pas été mis en couleur. Et si tu regardes de près, on voit plein de dimensions qui vont permettre de construire le château. Il s'agit en effet non pas d'un dessin de présentation pour présenter le projet au marquis, mais d'un dessin de construction. Un dessin d'exécution pour construire le château. Comme le confirme d'ailleurs la légende qui nous dit qu'il s'agit d'un dessin pour être exécuté par le maître maçon. C'est cette fois un dessin qui est daté et signé. Un dessin dressé par nous architectes le 9 février 1781, signé Bourgeois. Ça, tu l'avais vu, tu savais que l'architecte s'appelait Bourgeois. Et il faut savoir qu'en France, le nom Bourgeois, c'est un nom relativement répandu. Et qu'il y a eu au XVIIIe siècle, il y a eu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, plusieurs architectes qui s'appelaient Bourgeois. Donc le nom n'avait pas permis jusqu'ici d'identifier l'architecte, de savoir lequel, parmi tous ces architectes qui s'appelaient Bourgeois, avait dessiné le projet pour le château de Purnon. C'est un autre dessin qui m'a permis d'identifier l'architecte. Un dessin d'exécution du même ensemble que la façade principale, dressé par nous, architectes,
à Tours. C'est cette précision à Tours qui m'a permis d'identifier l'architecte. Ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est qu'au milieu du XVIe siècle, le grand architecte français de la Renaissance, Philibert Delorme, va construire au château de Limours une immense salle de bal, une magnifique salle de bal, et qu'il va décider de la couvrir par une charpente à petits bois. C'est un procédé que Philibert Delorme vient tout juste d'inventer. Il fait construire la charpente de la salle de bal de Limours en 1557. Alors Philibert Delorme explique qu'habituellement, on utilise de très grands bois de charpente, qui sont très coûteux, qui sont très difficiles à trouver et qui en plus entravent souvent l'utilisation des combles. Que son procédé, on voit bien là les différents petits bois, que ce procédé qu'il vient d'inventer est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre, est beaucoup plus économique et qu'en plus, ça dégage un grand volume habitable à l'intérieur du comble. Ce que je voudrais surtout te faire remarquer, c'est la forme extérieure de la toiture, qui est exactement la forme des toitures du château de Purnon. On arrive en 1775. Le château de Limours est vendu. La nouvelle propriétaire va décider de restaurer le château de Limours, mais pas la grande salle de bal de Philibert Delorme qui va être démolie. Et c'est là qu'intervient le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France. Le manuscrit nous dit que l'architecte bourgeois, chargé de démolir la salle de bal, alors on comprend bien que l'architecte bourgeois découvre cette charpente, il voit immédiatement qu'il s'agit d'une charpente exceptionnelle, qu'il a la possibilité, qu'il a l'opportunité de l'étudier directement. L'architecte bourgeois construit plusieurs charpentes à petits bois, plusieurs charpentes à la Philibert Delorme en Touraine, où il s'est installé. Et le château de Purnon est manifestement une des réalisations de l'architecte bourgeois. Could Purnon's architect have ever imagined that almost 250 years after he was inspired by Philibert Delorme's innovation, that the masterpiece he created would still be standing today and in the process of restoration using the same materials and techniques? Bourgeois originally designed the chateau facade to feature multiple oculi, a round window in French called an œil de bœuf, or bullseye. Modifications to the chateau's design during her construction meant that only 4 of these oculi featured in her final design, positioned centrally on her facade. Now suffering from the passage of time, this week, Purnon's oculi were removed and taken to the atelier of our artisans to be restored. So Tim and I have actually donated the original plans to the department archives, and aside from the joy of actually discovering for the first time today completely restored, we are going to sign them over to the department as well. And you can see here they've been magnificently restored, so they're now protected, we hope, forever. And it means that people in the future, students of architecture, historians, people interested in the story of the chateau or the story of the evolution of architecture here in the department of Vienne, here in this part of France, will be able to see these plans and get value from them, and we just think that's absolutely wonderful. Amazing. So thank you. Merci. On va signer.
And don't forget, if you'd like to follow the restoration of Purnell more closely, we post a daily update in our Instagram stories. If you'd like to support the restoration project here at Purnell, we post an exclusive weekly video over on Patreon. Otherwise, just hit the subscribe button and we'll keep you updated here.